nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye abakunzi ba Digital Wealth Rwanda, kandi nkomeza gushimira cyane cyane abarundi. Abarundi buriya biganjemo abantu beza cyane rwose. Abarundi cyane cyane yaba bari mu Burundi, yaba bari muri Canada, yaba bari muri Amerika, bafite n'ukuntu bavuga rwose tukaganira nkumva abantu b'abanyarugwiro. So ndabashimiye by'umwihariko. Rero urumva ntago donc yicano abantu bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ababonye akanya bagerageza gukurikira bakareba ibyo Digital Wealth Rwanda ibagezaho. Rero nk'uko nkunze kubivuga, message yose itambutse burya iba ifite umuntu ireba. Niyo mpamvu ninginga abantu bagira gukerensa muri bo kubyihorera, kubera yuko message buriya hari abigirira umumaro uko byagenda kose. No kuvuga ngo rero uko tugenda tugerageza gukurikira amakuru, twaje kubona yuko artificial intelligence cyangwa se AI irimo gukora akazi gakomeye mu bijyanye ku ruhande rwa tekinoloji by'umwihariko. Donc hari roboti zikoreshwa hitabajwe iyo tekinoloji, hari byinshi birimo gukemuka mu isi hitabajwe iyo tekinoloji. Ubwo rero ni ukuvuga ngo no ku ruhande rwa trading cyangwa se ubucuruzi bunyuze online, cyane cyane ubwo ngenda ndashaka kwibanda muri cryptocurrencies. Ni ukuvuga ngo habamo ibyo twita crypto trading, noneho hakaza mo imbere harimo n'ibyo bita futures trading, nabyo bibamo. So rero abantu bagiye babyikorera ku giti cyabo bakitradingira n'iki banariza chat, ariko umuntu akagera akabona amaso arimo aramurya ubundi umwanya ubundi. Noneho abantu baza kudevelopa, baza gushyiraho uburyo bashobora ubucuruzi bushobora gukorwa kandi umuntu akunguka, ariko bitasabye yuko yicara kuri iyo mashini ngo akore analysis ya chat agire gute buri munsi gutyo. So nibwo bashyizeho rero uburyo bwo gucuruza hakoreshejwe AI cyangwa se uburyo bwa artificial intelligence, iyo technology. So ari abantu benshi iyo technology bamaze kwibyaza umusaruro hirya no hino mu bihugu bitandukanye, aribyo ngiye kubereka. Wenda iyi foto duhereyeho, iyi modoka iri aha ngaha ni iy'uyu mugabo wambaye umwenda wanditseho no risk no reward. Ibyo byo ni ku isi ikoze, mu isi nta risk nta reward, niko bimeze. Nibyo nibutsa abantu message yose itambutse, hari abantu ibiri bugirira umumaro. Bashobora kuba abantu bakure cyane cyangwa se aba hafi. Icyo ngicyo cyo ntabwo ari ikintu nirwa ntindaho, ndabizi neza ariko bizagenda message izagira bigirira umumaro kandi cyane. So uyu muntu rero bamuhaye imodoka kuko byagenze gute? Kubera yuko yakoresheje ubwo buryo bwa trading ibaho yemewe, bukoresheje iyo tekinoloji ya artificial intelligence. Aracuruza ariko ubwo ntabwo ari we wicuruza, urumva ni biciye muri iyo tekinoloji agacururizwa, hanyuma bigera ahantu amafaranga yakoreye agwira rwose, agura iyo modoka nshyashya nziza mubona igitwikiriye. Wenda nigiye imbere gatoya kugira ngo ngire ibyo mbasobanura byimbitse kandi by'umumaro cyane, muraza kubibona. No kuvuga ngo ya tekinoloji nababwiraga ni ahantu umuntu atinyuka akavuga ati reka mpereze amafaranga yanjye AI incururize ibihumbi 25 by'idolari. Umuntu uri muri Canada wemerewe kubyaza aya makuru umusaruro, kuko iyi ni trading y'ukuri yemewe. Umuntu uri muri Amerika birashoboka cyane, no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, no muri za Brazil n'ahantu henshi hagiye hatandukanye, mu Burayi n'ahandi, yewe no mu gihugu ndimo, no mu Nyamasheke, Nyamagabe, Matimba n'ahandi, no muri Kigali abagira uwo mwete n'ubwo bushake. Message itambutse nibutse ko hari abo ibireba, cyane cyane abumva umumaro wa trading cyangwa se kubona icyo bita passive income, cyangwa se aba risk taker. Nibo bakumva message ndimo kuvuga mu buryo buboroheye. So ibi ni ibihumbi 25 by'idolari uyu muntu yatangije
aravuga ati iyi tekinoloji ya artificial intelligence reka nanjye nyihe ibihumbi byanjye 25 by'idolari incururize njye ngirayo mbona buri munsi bitewe n'ukuntu trading yagenze. Inyungu rero iboneka iri hagati ya 1.9 na 3.1 igenda ihindagurika. Ariko mubibaze neza 2% y'aya mafaranga murabyumva uko angana. Akayabona buri munsi, ni trading abona akavuga ati bacuruje Ethereum, bacuruje Bitcoin, bacuruje Link, bacuruje Ripple, chat zikaba zigaragara, bintu biririyo nizo crypto zikomeye za nyazo, ntabwo ari utuntu tw'utu crypto tuduhimbano, oya ntabwo ari uduhimbano. Crypto zicuruzwa nizi zikomeye zifite utility. Niba uyu nguyu yakoresheje aya, reka nze mbereke ho gatoya nk'uyu muntu icyizere cyaturutse kuki. Icyizere cyaturutse ko aribyo ngiye kubereka, ni ukuvuga ngo company ikoresha iyo tekinoloji icururiza abantu ni CRYPTOTRADING. Ni ukuvuga ngo hano baravuga ngo at CRYPTOTRADING we are dedicated to offering advanced strategies and exceptional service experiences while fully complying with the regulatory requirements to ensure the security and the reliability of your investment. Murimo kumva ibyo bintu se? To ensure the security. Ni ukuvuga ngo amafaranga ikoresha icuruza afite umutekano. Niyo mpamvu uriya muntu yemeye gushyiramo 25 by'idolari. Amafaranga afite umutekano. Abantu ntibaze kubyitiranya ngo hari ibindi ngo nagiyemo ngo ahantu, oya hari amateka abantu bafite ni menshi nyine, byo ntabwo nabijyamo kuko online mpamaze igihe kitari gito. While fully complying with the regulatory requirements to ensure the security and the reliability of your investment. Aka kantu urumva, iyi CRYPTOTRADING, iyi company icuruza crypto ikoresheje iriya tekinoloji ya artificial intelligence, iri regulated na FinCEN yo muri Amerika. Yo muri Amerika ni ikigo gikomeye cyane kiregulatinga company zikora ibijyanye no kungukira abantu cyangwa se ibintu bizamo amafaranga. Rero hano barasobanuye neza ngo harimo n'abantu b'abahanga baba bamaze gusomana byose banabisoje, ngo visit the official website of the Financial Crime Enforcement Network ariyo FinCEN at kuri iyo link bakayitanga. Rero nge iyi link nyikanzeho mba nisanze kuri uru rubuga. Ni ukuvuga ngo FinCEN mission yayo ni iyihe? The mission of Financial Crimes Enforcement Network, ikigo cyo muri Amerika gikomeye cyane kiyubashye. Amerika ntabwo ijya mu bintu bipacapaca. CRYPTOTRADING iriya company nayo niyo muri Amerika, iri yitradingira abantu muri crypto ikoresheje tekinoloji ya artificial intelligence, nayo niyo muri Amerika. Naje mbibereke neza, iri regulated na FinCEN. Urumva iki ni ikigo, ntabwo ari ikigo kijenjetse bya bintu ushobora kumva, nawe nukurikira neza uraza kubyibonera. Ni ukuvuga ngo the mission of the Financial Crimes Enforcement Network is to safeguard the financial system from illicit activity. Ako kantu illicit activity, ni ukuvuga ngo ntabwo aba bantu bemerewe gukora ibintu bya fake biboneye barigisa amafaranga y'abantu cyangwa se bavuga ngo bigenze gutya. Oya, amande babaca ashobora guhita arenga ayo bigeze kunguka. Kuko Amerika yo yagukurikiranye ntabwo yapfa kukubura. Bazi ubushobozi bwa Amerika, baranyumva vuba, ntabwo birirwa bakerenza. Ibindi bareba ni ibijyanye ngo na counter money laundering and the financing of terrorism and promote national security through strategic use of financial authorities and the correction, the analysis and dissemination of financial intelligence. Very, very nice. Iki kigo rero cyubahwe, kirahatubereye. Umuntu wakora iyo trading
ukoreshejwe aho bakoresha iyi tekinoloji urarinzwe, ntabwo ibyawe byatakara, nta kibazo gihari. Wikompara wigereranya ngo n'arandi ngo oya oya, nabivuze iyi message hari umuntu izageraho ari mu Bufaransa cyangwa ari mu Bwongereza cyangwa se ari muri Canada akavuga ati umva iyi niyo video ubundi nari nkeneye kugira ngo mpite mbona passive income muri trading kabisa. Buri masaha 24 AI bimaze gucuruza igatanga inyungu zikagera ku muntu mu buryo busobanutse. Iki ni ikigo kigenzura ngo bari abantu ibintu bakora nibyo. Vincent nawe nujya gukurikirana ibyayo apana kurebera, nukurikirana ibyayo usanga ari ikigo cyiyubashye gisobanutse. So nagiye ku rubuga rero rw'aba bantu ngiye gushakaho iriya company icuruza yitwa CRYPTOTRADING. Barayizi barayizi mu by'ukuri, reka ndebe ko bayizi. So nibwo naje ndeba ushaka kureba company baricognizinga cyangwa se bazi vuga ngo legal name, ubwo ndashyiramo iyo nshaka shyiremo izina ry'iyo company idutredingira. Urabibona nemeje barambwira ngo CRYPTOTRADING barayizi kandi barayigenzura. Ikorera muri Urban City mu mujyi witwa New York, niho ikorera iyo company. Murabyumva, ni company izwi isobanutse, va ku bapinzi, va ku bintu by'ibyo ngibyo ngo urabona ngo urebye oya, kora research muvandimwe. New York niho company ibarizwa. Urumva certificate bahawe na Vincent iheruka kuba updated ejo bundi ku itariki 25 z'ukwa 9 2024. Ubwo bazongera kuyapudetinga umwaka nanone urangiye, umwaka nanone urangiye. Ubwo ni byari mu kwa 9 kwa 2025. Oya, uramutse uzi ubushobozi bwa Vincent bw'iki kigo ntabwo wahita wirirwa ukerensa ngo ibiki. Reba ko ibaze gushyiramo izina ugasanga bararecognizinga iyo company, bifite ubusobanuro bwimbitse cyane. Reka nongere ngire ikindi mbereka sasa. Ni ukuvuga ngo uyu muntu we yavuye muri bya bintu byo kuvuga ngo ibihumbi 25 by'idolari atangiza ibihumbi 30 by'idolari. Ibihumbi 30 by'idolari. Ubu rero hari umuntu utanashobora gutangiza igihumbi cy'idolari urubu ujya hagakerenza akavuga ibya oya. Diru burije hari abantu ibiziye, diru burya yose ije hari abantu ibiziye, urumva igahita ibavana ku rwego ikabashyira ku rundi rwego. Mboneraho nshimira abantu bari muri Canada twavuganye bamaze kwitabira, n'umuntu umwe uri i Burayi wamaze kwitabira urimo kwitradingira. Ibi bihumbi 30 rero ikintu gitangaje by'idolari uyu muntu akoresha acuruza, abibikuje gutya byose imbumbe byahita bivaho. Ntabwo ndi bubabwira ngo yunguka buri masaha 24 ngo yunguka ngahe, kuko ayo yunguka aragaragara. Singaya se ayunguka buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ku kindi aragaragara, ntabwo bisaba yuko mvuga ngo naye. Rero tekinoloji ya artificial intelligence yubahwe. Ugira uburyo ashaka kwitabira arareba muri description cyangwa se muri comment, arahabona link yiyandikishe agire konti akora icyo bita KYC. Urumva ni ukuverifyinga konti ye, narangiza ubwo twamufasha ibindi bikurikiyeho yadusobanuza. Ariko urumva ibintu bijyanye na trading ni risk. Yaba ari umuntu tradinga muri forex trading yanyigishije
kuba resilient biteye ubwoba. Forex trading wakunguka ukanezerwa ariko unyuzamo ukanahomba ariko ukababara bitajenjetse, ukihangana ugaharanira ko icyumweru kirangira hari umusaruro ubonetse. Kandi forex trading nayo ntabwo ari ahantu uza uvuga ngo ngiye guhita nkira, reka kugenda nawe yanyigishije kugenda gake, kugenda gake nkatwara inyungu nke yabonetse. Hano rero ni muri crypto, noneho turimo gukoresha tekinoloji ya artificial intelligence, iyi passive income. Rero nifurije benshi ko bazafata icyemezo kandi bikabagirira umumaro. No gukanda kuri like na subscribe kuri Digital Wealth Rwanda kugira ngo amakuru nk'aya wowe uri kure cyangwa hafi ajye akugeraho ku gihe. Imana ibarinde.